Cancer, 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 knock, Cancer. So, reading is para sa December 16 to 31. Yeah? So, welcome po sa Scorp's Work Tarot. Fellow OFW, kamusta po? Kamusta po kayong lahat? At malapit na ang Pasko. Yeah? Pasko na naman. End of the year, December 16 to 31 reading. So, magkwentuhan po tayo. Magkwentuhan tayo at magkape-kape. Yeah? So, another weekend at relax, chillax tayo. Yeah? Magician. So, si Cancer ay nag-alchemy. So, magpapasko, kailangan sabi niya pera, blessing, abundance. Okay? Kailangan kong maraming regalo. Okay? Marami akong regaluhan. Yeah? Yan ang nasa isip natin. Lalo ngayon, malapit na ang Pasko po. Yeah, overtime. At wala na namang pahinga. Yes? Okay, so same with me. So sa mga bago po sa channel, OFW din po ako. Kaya full-time job. Kaya busy rin, pagod. Kaya kung mapapala nyo, minsan hinihinga ako. Okay, Cancer. So, fellow water sign, December 16 to 31. Okay, kung makaresonate po, shout out. Kung hindi, huwag pilitin. December 16 to 31, what Cancer need to know. Check natin. Kwentuhan tayo. Huwag masyado nating seryosohin ang buhay. Yeah? So, tignan natin sa tarot kung ano ang message niya. O, game na tayo, Cancer. December 16 to 31. What Cancer needs to know. Anong dapat malaman ni Cancer? Message for December 16 to 31. Ang fellow water sign natin, sensitive, intuitive, medyo controlling, okay? Sinabi ko lang yung word controlling okay? Hindi tayo magpo-pause, hindi tayo hihinto kung wala tayong gustong i-control. Meaning, merong nangyayari ngayon, okay? Sitwasyon, again, 3D reality. Hindi natin matatakasan ng buhay. Problema, bayad sa utang, panggasto sa Pasko, tradisyon, mga ganyan, okay? Responsibilidad, okay? So, si Cancer na nasa harapan ko, I think maraming tatamaan dito. Nag-pause muna. Yeah? So, this is decision. Meron kang pupuntahan, may option, may dumating, may problema. So, nag-iisip ka. Yeah? Simple as that. Meron bang ganyan? Oh, I'm sure meron yan. Magpapasko. So, it's all about gastusan. Yeah? Health issue. Ano pa ba? Ano pa ang gusto mong Virgo, dealing with Virgo, okay? Is it about relationship? May na-discover ka or meron kang life learning lesson na natutuhan? Yeah? Okay? I think this is big. 2 major arcana. So, this is a big shift. Yeah, this is any major arcana I always connect it na beyond our control. Okay? Give an example, okay? O yung mabaha na lang, DPWH, nandiyan. Mas mausok masyado itong aking insenso. Mukhang masabaw itong si Cancer na ito. Okay. Yung baha, okay? Yung earthquake, okay? Ngayon, may impact yan sa buhay natin. Yes? So, knock on wood, okay? Na yung bahay mo nasira, that's huge, correct? So, kailangan mo lumipat ng bahay ulit, okay? So, imagine kung gaano kalaki yung pagbabago mangyayari sa buhay mo. Yeah. So, that's how it is. Yeah. Yung universe ang sa'yo, nagbuhos ng malamig na tubig. And you learn something from that. Maaring mo pa iniisip na, ibenta ko na kaya itong bahay na ito. Ay, hindi, mabait yung kapitbahay. Ay, hindi, Or mag-resign na kaya ako dito dahil wala namang kwenta itong kumpanya na ito. Wala akong mababang magpasweldo or bastos yung may-ari, yung boss ko, yung mga ganoon. Tapos, bigla kang na-terminate. So, meron ka dapat ginawa
na hindi mo ginawa. Dito yan. Ito ka ngayon sa sitwasyon. Yeah? December 16 to 31. Ongoing ito. Meron kang hindi ginawa nung bago ito dumating. So, kailangan mag-isip ka. Yeah. You're looking for that liwanag. Okay? So, this is knowledge, wisdom. Yeah, hinahanap mo, hinahatak mo yung pwede mo pang hatakin sa ulo mo na ano ba yung ginawa ko? Or bakit hindi ko ginawa? O ba't hindi ko nalaman yon? O hindi na ako nagtanda? Yeah? Virgo, earth sign. Cancer, water sign. Oops, hindi sa'yo ito. Sandali. Okay, lipat ako na sa isang card. Tignan natin. Tignan natin yung storyboard ni Cancer yung nasa harapan ko. Major Arcana, Scorpio. Death and rebirth. Ibig sabihin, you're not in control of this, Cancer. Okay? Cancer being controlling, itong nanditong sitwasyon na to, hindi to easy. Sabi ko sa iyo decision You have to make that decision, sabi. Kaya ka nag-pause, kaya ka nag-hangman, kasi it's a life-changing event. Gusto mo lang naman ng matahimik na buhay. Nothing wrong. Yun ang istruktura. Tama? Meron tayong istruktura sa buhay. Handali. Meron bang bumaliktad? Okay. Isa pang shuffle, buuin natin yung life story. Ngayon, parang sinasabi mo na, sana pinag-aralan ko paano something. Yeah, sana. Ito yon. Meron kang action or inaction. Okay? Kapag hindi tayo gumawa ng something dahil na hindi ka nag-decide dahil sa natakot ka or maraming maapektuhan, yung sitwasyon na yon, babalik sa iyo yan. Okay, Cancer. Walang sugarcoating po yan. Life is difficult. Cycle po yan. So, kung dati meron nagta-offer sa trabaho, malitang sweldo, tapos sabi mo, hindi, mahal lang, wala akong, mapagod lang ako. Yung mga ganyan. Tapos biglang, all of a sudden, you need something na pahirapan na ngayon ng trabaho, maraming layoff. Ngayon, iniisip mo na, hindi ko pa tinanggap yun. Yung kumpanyang nag-offer sa akin na maliit ng sweldo, umasenso. You know, those kind of things. Okay, ngayon nasa sitwasyon ka ng ibang problema mo na naman. Iniwanan mo yung boss na nag-stop sa harapan mo. Sabi mo, puno siksikan. Okay, ngayon, nag-abang ka ng sumunod na bus. Yung sumunod na bus, mas puno. Okay, sasakay ka sa bubong. Okay, sabi mo, hindi, abang ko susunod. Okay, nakipagsapalaran ka. Nothing wrong. Okay, free will po yan. Sumunod na bus, mas puno. Meron na sabi mo sa sarili mo, nung dumaan yung pangalawang bus, sasakay ako sa itaas. Ngayon, yung pangatlong bus, puno-puno, mas ka na itaas. Okay? So, you didn't take, hindi natin nakikita po ito, pero you merong missed opportunity. That's what I can see here. Diba? So, ngayon, namang problema ka. Ayan. Ano yan? Ano yung Cancer? Yung missed opportunity na yan. Okay, I think this is a missed opportunity. Ngayon, kailangan mo ulit mag-strategize. Iniisip mo ngayon, iniisip mo na, yung bus na dumaan, sana sumakay na ako. Maski napawis, malukot yung damit mo. Kasi iniisip mo yung ibang priority Nothing wrong po. Maraming maapektuhan. Siguro yung damit mo bago. You know, those kind of things. O yung sapatos mo, bagong laba. You know, those kind of things. Ngayon, ayaw mong madumihan, ayaw mong mapagpawisan. Kasi nga, yung isang bus, baka wala pang aircon. You know, those kind of things. Okay? So, nag-abang ka. Nothing wrong. So, ngayon, yung kumpanya, babalik tayo sa istorya na mababa ang sweldo, nag-successful yun. Ngayon, nagtsatsanay ka. Okay? You didn't realize that missed opportunity. Na ngayon mo lang na-realize pala. Okay? Kaya ka nagganyan, You learn from that. And mukhang itong Cancer na nasa harapan ko, hindi ka natuto.
Yeah, okay, walang sugar coating pa. Okay, kung reson. Okay, tingnan ko pa. Hingi tayo ng blind spot. Okay, blind spot. December 16 to 31. Magkape-kape tayo, Cancer. Okay? Blind spot ni Cancer. Kasi, effect yan ng pagiging matigas ang ulo mo. Yeah? Okay? Matigas ang ulo ni Cancer minsan. Yes? It's water sign. Okay, ganun din po ako, Scorpio water sign. Okay, pero iba yung iba yung tigas ng ulo minsan ni Cancer. Yeah, I know Cancer. Yeah, I know a lot of Cancer yan. Yeah, sorry po, walang ano. Hindi ko naman generalize lahat, okay? Lahat naman ng sign merong ganoon. Pero I'm talking about those Cancer na nandito. Mukhang you fall on that category. Okay? So, maraming sitwasyon kasi bakit you decided na hindi sumakay dun sa bus na una. Okay? Marami po. Wala. Maaring, halimbawa sabihin natin na, ay ano ka, buntis ka. Okay? So, hindi ka makikipagsapalaran. Correct? Yeah. Okay. Mga ganun po. Yung sinasabi kong buntis, maaring, hindi mo tinanggap yung trabaho kasi malayo at those kind of things. Tama po yun. Okay? So, sometimes we prioritize yung convenience natin. Walang problema. Wala pong problema. Okay. December 16 to 31. Kasi those kind of things now we gonna learn lessons in life na. Oh, okay. Okay, don't worry. Okay. Merong ika-5 bus. Okay? Again, hindi sarili na pang 5. Okay? It's near. Yeah? It's near. Okay? Merong expansion. Again, iba-iba po tayo ng timing ng buhay. Okay? So, you've learned your lesson or may Virgo kang placement. Or meron nagpupush sa'yo na Virgo na sinasabi ngayon, mukhang merong, sasabihin ko na lang na yung opportunity ulit sa trabaho, okay? Sabihin, iakma nyo sa sitwasyon nyo o sa relationship. Kumbaga sa 45 ka na, mapili ka pa, ayaw mo pang mag-asawa, may nanliligaw sa'yo kasi bungi. Those kind of things. Okay? Humor ko lang po. Pero this kind of things sa realidad ng buhay, that's how it is. Okay? Nagsayang ka ng panahon para maghanap ng bigas na mura sa 1 kilo, wala pong masama kasi mahal ang bigas, okay? Tapos, sa kakahanap mo, hindi mo naisip na nasira yung tsinelas mo, naulanan ka, nagbayad ka ng tricycle, so, pag sinuma mo yun, yung pagod na sinayang may oras mo, sana natulog ka ng 2 oras, tapos, nakakita ka ng mura, walang problema, okay? Ay, ang bibili mo lang naman, halimbawa, 1 kilo. Minsan, is it worthy na makatipid ng 5 piso, 10 piso dun sa kanto na in 5 minutes, uuwi ka magsasaing? Alam ko, binabudget natin yung pera at sitwasyon, okay? Pero yung effort na yun, maaaring nakapagpahinga ka or na nakapaglinis ka ng nakapagpatuyo, nakapagplancha ka, okay? Okay? I'm picking up something, okay? I'm talking about Virgo. Madalas kong binibiro yung Virgo sign. Sabi ko, you're the smartest, okay? Virgo is wisdom and knowledge. I think sa Cancer na ito na nasa harapan ko, medyo itaas-taas mo naman yung level ng pag-iisip natin, okay? So, wala pong judgment, okay? Minsan yan ang kulang, okay? Why? Kasi nagbubulag-bulagan po tayo, okay? Binigay ko na lang example na unang bus, mapili ka pa pala, pihikan ka ngayon, experience ko rin po yan sa totoong buhay, sumasakay na, nakikipagsapalaran ka it's nakaano tayo sa structure ng buhay, yun ang one thing na hindi natin matatakasan. So, Virgo, sabi ko, is wisdom, okay? Kaya sinasabi nila smartest sign sa zodiac sign, okay? Alam niya kung paano baybayin yun at ngayon nasa level na siya, nang lumilipad na siya at nag-glow. It takes process. It takes time para ma-master mo yun at makalipad ka. Kumbaga ilang taon mong ni yoga yan, pati yung teacher mo sa
panahon ng mga whatsoever, ng mga kulto-kulto ng mga yogis whatsoever, lahat na sa India, sa Nepal, yung mga ganoon, pinag-aralan niya, okay? To gain that wisdom, lahat tayo meron yan. Pero yung cancer na nasa harapan ko, you need to tap that, okay? Magiging ako, abstract. Yung higher vibration mo. Okay? Mahalaga ba how important na makatipid ka ng 5 piso dun sa 1 kilong bigas? Okay? Put that in the perspective because nakabitin ka rito. Kasi hinahanap mo yung bigas na mura. Yeah? Hinahanap mo. Imulat mo daw yung mo. Hindi ka naman talaga nakapiring eh. Nasa isip mo lang ito. Walang pumipigil sa'yo na tanggalin yung blindfold na yan. Kung halimbawa magdedesisyon ka na, okay, this is a major ship, okay? I do not know. May itinanim dito, may nangyayari dito. Kaya nandirito ka. Sa sitwasyon na nakabitin ka, ayaw mo mag-decide. Baguhin mo yung pananaw. Okay? That's one. Ano lang yan? Simple tarot meaning. That's how meaning ng hangman. Okay? Hermit is knowledge. Sabi niya dito, ito ikaw cancer. Cancer, sabi ganon. Silipin ko naman si hermit. Anong matututunan ko? Si hermit, nakalutang, walang tali. Okay? Ako, nakalutang pero nakatali. Wala kang freedom eh. Okay? Kaya ka nakabitin. Kaya nga nakabitin ka. si hermit, nakuha niya, alam niya kung paano resolbahin yung problema. Yes. Ikaw, nakapiring ka, parang nagbubulag-bulagan ka. Yeah? But your sensitivity is very high. Another power mo yan, Cancer being a water sign. You need to be sensitive on the situation. And Virgo is an earth sign, 3D yan. Alam niyang mag-araro, okay? Baka sakaling kailangan mo naman dumihan yung kuko mo. Okay, when I say dumihan yung kuko mo, konting effort. And Virgo is known for that. Cancer, maybe, but again, not all. Hindi ko sinasabing hindi kayo marunong magdumi ng kuko. But, kasi naka-blindfold ka eh. And headspace yan eh. Nasisira ka nung nasa imagination mo na sinabi dito, sinabi ganyan, nakakahiya po. Yung mga ganyan, gipit na gipit ka halimbawa ano ba naman yung mangutang ka ng 1 kilong bigas do sa kapitbahay na mataas ang presyo? Those kind of realidad ng buhay. Again, Cancer, sabi ng universe, December 16 to 31, kung ano yung pinagbibitinan mong sitwasyon, there's no other way but to move forward. Okay? And that's a sign, yung decision na gagawin mo, again, there's no right or wrong. Kung gusto mo magpabang pa ng another boost na pang 7, pang 9, you will gonna end it up on the same situation. Okay? That's expansion. You need to, okay, I think you need to trust something. You need to trust your higher vibration. Okay? That's how it is. That's how it is, Cancer. Realidad ng buhay. Ngayon, kukuha ako. I want to see kung may karugtong to, may karugtong ito. Okay? May karugtong to. Tignan ko saan ako kukuha. Kuha ako dito sa isang card kong bago. Okay. Tignan natin, Cancer. Okay? Nakabitin ka. Kailangan mo ng inspirasyon daw eh. Inspirasyon yung kulang mo. Anong inspirasyon na hinahanap mo kay Virgo, Cancer? Okay? Inspirasyon, anong nawala sa'yo? Okay, is it related to what? Money or relationship? Kung ano man yan, iakman nyo po sa sa sitwasyon mo ngayong Cancer. Okay? Tignan natin, pero you are moving to that right direction, Cancer. That's what the universe. Hindi ka nakapiring, ayaw mo lang magmulat. Okay? You have to do something. Okay, tingnan natin, Cancer. What else you need to know? December 16 to 31. Give me blind spot and 1 card. Okay? Give me blind spot, December 16 to 31. Cancer, yung kaibigan nating water sign, blind spot. Anong blind spot? What else Cancer needs to know? Okay? Blind spot. What Cancer needs to know? Bigyan mo ako isang card lang. Yeah, binigyan niya ako ng 2. Nasaan yung isa? Okay.
See? Wala kang clarity. Pero may decision na darating. Dealing with Libra. Okay. I do not know kung nakabaliktad ito. Okay? Basahin ko siyang upright. Babasahin ko kung anong meaning niya pareho. Okay? You need to make a decision. Yeah? Sabi nilong hari, okay? King of Sword, airspace yan sa isip po. Okay? You need to make a decision. Kung hindi ikaw magde-decision, Cancer, somebody else will make a decision. Ayan siya, oh. Ito ikaw, nagbubulag-bulagan ka na naman. Crossroad yan. I do not know kung ano yung crossroad na nangyayari sa'yo. Okay? Pero nag-abang ka ng bus. Okay? Ayan ka, oh. So, ayaw mong piringin. Ayaw mong tanggalin yung piring. Yeah? Ayaw mong kumawala. Yes? Yung hari, sinasabi sa'yo, Cancer. Cancer, imulat mo yung mata mo. Tama yung sinabi ko, okay? You have to make a decision. Alisin mo yung emotion, i-detach mo. At detach mo sa headspace mo, okay? Diyan mahina minsan si Cancer. Okay, I can see the moon here. Check mo yung reading ko about the full moon on December 4, Cancer. Sa hindi po nakapanood, okay? There's a message, there's an answer there. I do not know kung ano yung lumabas sa full moon, ano mo. Baka makaresonate po kayo doon, okay? Magdedesisyon ka, okay? Kung job offered ito, dahil natatakot kang bumaybay, okay? Sa ibang bansa, o FW, ganun din po ako noong nakipagsapalaran. Hindi ko alam. I do not know what's gonna happen to me. Yeah, but that was 15 years ago. Ito ngayon nagbabasa ako ng tarot card. Yeah? Okay. Iba-iba po tayo ng timeline. Okay? But that journey, ang sinasabi, okay, will give you a different perspective. That's what you're lacking. That's what you're lacking. Nagdadrama ka rito. Okay? I can see a lot of emotion here. Ayan, oh. Dinadaan mo lang sa emotion. Emote yan eh. Okay, water is emotion. Cups is emotion. Sword is a headspace. Sa isip mo lang yan. Ay, nakakahiya. Ay, nakakaawa. Ay, maraming pagtatawanan ako. Ay, yes. Meron kang, sinabi ko na yung bus kasi masikip doon. Malulukot yung t-shirt ko, matatapakan. Ay, pagdating ko sa opisina, mabaho na ako. Yes. Nakikreate ka ng sarili mong illusion. Yeah? Okay? You need to rise above that. Check mo yung new new moon or full moon reading ko. Yeah? Meron kang hinihintay na answer. Kung hindi ikaw ang magde-decide, somebody else will do the decision. Okay? Kumpanya, pinapalipat ka na dito sa ibang department kasi may opening, qualified ka, etc. down the line. Okay? Ngayon, ayaw mo, madami kang drama. Kasi malayo. Yung mga ganun tipo. Mapapalayo ka sa pamilya. Okay. You're gonna get a news. Okay. I'm not saying na it's a bad news, but there's a news and a decision. And when that decision come in, you need to make a decision also. Kumbaga, sasabihin ng bus, naghihintay ka, tapos ayaw mo sumakay. Sasabihin ng bus driver, hey, Cancer, ito na yung huling biyahe. Okay? Sasakay ka ba? That's the question that you need to answer. Tinatanong ka ng bus driver eh. Sabi nga nun, hey, Cancer, okay? Ito na yung huling bus. Okay? Sasakay ka ba? Sasakay ka ba? Ayan ka oh, nag-iisip ka oh. Sasakay ka ba? Tap your knowledge, your higher vibration, define your structure. Okay? Dumating na yung offer eh, oh. Yung expansion. Sasakay ka ba sa barko? Makikipag-date ka na dun sa 45 ka na. Yung huling biyahe na lang, nandiyan na yung naliligaw eh, okay? Hindi mukhang artista. Mukhang artista, pero komedyante. Kasi, isa lang yung ngipin tapos masakit pa, umuuga. Oh, okay? Yeah. So, mapihikan pa eh. Okay? Those are the choices that we have to do in our life. Ngayon, you have to make a decision. Yeah?
or somebody else will make a decision, pero one thing ang commonality, you will be moving to a different dimension. And kung ano may piliin mo, so makipag-date ka na dun sa matandang bungi, you're gonna gain some knowledge, and that will lead to a different level of expansion. Okay? So, maaring sinigang na konti lang yung asim, kasi yun ang nasanay ka sa maasim na maasim. Yeah? And once you taste that sinigang, it will lead to, it gives you a different knowledge. Okay? Ganun po yan. Once na we open ourselves, this is internal, din yan. This is internal, internal work, okay? Minsan, kasi nga naka-confine tayo sa society na dinidikta okay? Na ang definition ni cancer na nasa harapan ko, kailangan palagi kang naka-air condition. Yeah? Not everybody hindi mo afford na mag-air condition, or yung kumpanya hindi kayang magbigay ng malaking sweldo, o yung boyfriend mo hindi kayang magbigay ng kotse, pero kaya ng tricycle. Yeah? Okay? Define it. But at the end of the day, kapag sinabi ng universe na you have to move, no, wala tayong magagawa. Dahil babahain yung lugar. Yeah? Ngayon, gusto mo bang puro sa baha at magkaroon ng yung sakit doon sa baha? Yung mga ganoon tipo? Choice po yan. Hindi ka naman totally nakabinbin yung mata mo You just need to open up and learn from that cancer. Okay, again, it's not for everybody kasi baka may pinagdadaanan naman kaya hindi nakabitin, okay? There's expansion, that's all I can say. Kuha pa ako ng isa pa, tignan ko. Okay, last message kay cancer. Oops, nabago ako. Ayan mag-alchemy ka. Okay, kumbaga sa I say to the isang video, okay, magpapasko, walang pera. Halimbawa, yung anak mo merong 100 pesos na exchange gift. Gipit ka okay? Ngayon, alam ko marami tayong responsibilidad. Ngayon, ayaw mo naman malungkot yung bata. 50 pesos lang yung mo okay? When I say alchemy, we need to do work around sa sitwasyon, yung processes. Kasi baka mamaya merong sale na 50 pesos at buy one take one. Okay? So when you buy that 50 pesos, meron ka isang take one, and then meron ka pang libreng isa na 100 pesos na yun. Yeah? So that kind of technique. Hindi ko sinabing mandaya or pero that is a work around. That's a different perspective na tinatawag. Okay? So, yung lucky frog ko, hindi ko siya bibilin. Kasi, pag bumili ako noong insenso, kasama siya libre Ayan ito yung nilalagyan ng insenso po. Okay? So, meron akong dekorasyon na frog. Yes? I can buy it separately. Pero bakit ako gagastos noon at maghihintay ng susunod na bus para maging mura yung frog na yun? Bibilin ko yung dalawang magkasama, libre, at the price of a little higher. Pero kapag bibilin ko lang yung incense at saka yung frog separately, I'm gonna pay more. Yeah? And that's wisdom. Yes? So maging smart maging smart daw tayo. This is the reality of buhay. Not everybody can afford. Okay? Not everybody na palagi tayong manghihiram. Yeah? Okay. Ay, napahaba yung kwento ko. But that's how the situation ni cancer now. Okay? I do not know kung ano yung nangyari dyan. I can give many example, pero hawak mo yung alas. Hawak mo yung alas at may expansion ka pa. May expansion ka at clarity, pero ayaw mong kunin at ayaw mong makinig sa ibang opinion. Okay? One last para kay cancer. Okay. December 16 to 31. What cancer needs to know. Isang card lang. Last message to wrap up this tarot reading card. One lang. Okay. See? Walang magic po yan. You're gonna move to that direction. 6 of Swords. That's your mental space. Yung mararamdaman mo na kapag sinagot mo na yung manliligaw mo na 45 dahil
matanda ka na din. I'm just using this as an example also as to humor, okay? Yung huling biyahe na yon, hindi mo alam na yung palang mama na yon maski na gano'n ng itsura na minamaliit mo or something, kasi may definition ka ano pala siya, coming from a royal blood or a family of talagang matipid, they don't care about how they look, pero loaded. Okay? And that's expansion. Okay? Yung bus na hindi mo sinakyan, ngayon, yung mga nakasakay doon na pinagpawisan, nasa bahay na sila, nakatapos na silang manood ng ng 2 telenovela. Ikaw nakaupo ka pa rin, nakatunganga, naghihintay ka, nalagpasan ka na ng pangalawa, pangatlo, nakapahinga na yung iba. Okay? Bakit? Kasi gusto mo palaging ikaw yung masusunod. Ayan Ayan yan kaya ka nakapiring dyan You don't like to get accept opinion of other people. Nakapiring yun. Kaya ka nakabitin. You don't want to have a different perspective. Yeah? Use your knowledge. Use your tap your inner higher vibration. Higher vibration is what makes me really happy. Ayaw mo ng superficial. Yeah, okay. Pero you are conforming dun sa sitwasyon. Understand po yan, hindi tayo makakatakas. Pero ibahin mo yung perspective mo daw. Kung mawala ka. Okay? Once natanggalin mo yung baraha, yung takip mo sa mata, lulutang ka rin. Makukuha mo yung wini-wish mo. Okay? That's how it is. Ito yung mga restrictive na limiting belief na paniniwala natin na ang maganda po ay kailangan 60 kilos lang sa yung mga ganun tipo. That's limited. Mataba ka But it doesn't mean na, those kind of thing. I'm not saying na pangit po yung mataba or wala pong example ko lang po. Those are limiting belief. Those are limiting belief. But once you get out of that headspace, this is limiting you. Tanggalin mo yung piring, you're gonna have that expansion quickly. Okay? Makipag-date ka dun sa bungi na manliligaw, not necessarily na may ganung sitwasyon, but why don't you try it first? And once you have that, you realize na, okay, Cancer, it's not really that bad, and you're gonna have that, maluwag pa yung isipan mo, okay, because you accepted it. Aalis ka lang doon sa cycle ng ito. Never ever get stuck in one situation, because that's gonna sa buhay po ay talagang hindi tayo aasenso if we gonna keep on doing that. Yeah? Ito yung sinasabi kay Cancer, the world is your oyster. Yeah? Limiting belief. Huwag kang magstay doon sa limiting belief. That's moving towards to the peace and quiet and the abundance. Okay? Ayan siya siya nag-aabang, the young emperor, this is the young emperor, looking forward dun sa barkong darating, opportunity, and there is. Ito naman, ito kay Cancer, sabi dito, sige, pupunta na ako. Yeah? Explore. That's how it is. Nothing wrong doon sa uncharted territory. This is uncharted territory yung ginawa niya ng the hermit ni Virgo. Okay? Kaya siya lumutang. Why don't you do the same thing? Yeah? Okay? The abundance is in front of you. Okay, Cancer? December 16 to 31. Ano pa? Ay, kuha ako dun sa booklet ko ng Okay. Oracle card. Okay. Tignan natin. This is a nice reading. Kaya magpakape ka, Cancer. Magpapakape si Cancer. Okay? Tignan natin. Tingnan natin kung meron pang message. Last message. Okay? Last message kay Cancer na nasa harapan ko na that's nag-undergo ng limitation. Okay? Abundance, there's no limit in abundance. It's always the infinite possibility. Yeah? Minsan lang tayo na lumilihis tayo. Normal po, maraming mga aswang kasi. Maraming mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga ganyan. Naapektuhan tayo. Mahirap ang buhay, walang trabaho,
mahirap lang po yung pinanggalingan ko. Yeah, those are limiting belief. Okay? So, okay. Earth. Virgo is an earth sign. Number 15. Yeah, oh. That's abundance. Green. Ayan siya, oh. Yeah. Sa tarot, may kulay po yung niya, may color coding din siya. So, green is, yun nga, nature and, it's overflowing, and yellow, something like that. So, again, I may be wrong sa interpretation, but that's how I see it, and some comments. 13 daw, okay? This is earth, green. Tignan natin kung ano yung number 13 kay Cancer. Nothing wrong. Okay, ayan, earth, okay? Basahin natin, Cancer, para sa message sa'yo, okay? Take time to ground yourself. The earth is our home, and we are part of nature, not apart from it. Do all you can to take positive custodianship of the world around you. Pay attention to your body and your home. Turn your eyes towards home. Avoid disconnection with devices and extreme busyness. Okay? I will use instead of business, biases. Okay? Biases, yung mga earthly desire natin minsan. Okay? Mga gadget, makisabay kay sa kapitbahay, maganda yung kotse, pagko-compare ng buhay. Yeah, for me, it's not only business but biases. Kasi hindi naman po tayo lahat pinanganak ng, iba-iba po tayo. So, I think it's also one of your limiting belief. That's limiting belief. Kasi kakapanood ng mga kababawan sa TV. Yeah? Minsan, may affect po yan. Okay? So, this is a beautiful reading, Cancer. Because, ayan siya, nakatingin na naman siya, expansion, nature, its abundance. Move there. Okay? Huwag kang mag-stuck dito sa pagiging hangman. Change your perspective. Okay, Cancer, December 16 to 31. That's the theme. So, yeah. So, salamat po. Sana nag-enjoy kayo habang nagkakape. So, see you again.